number of equations to solve in engineering. Some equations have exact solutions for x and exact value for x. But in some equations, we have to do approximation and get a result. That's not the exact value. We approximate or we assume that this is the value. Some nonlinear equations then like that. If we get an equation like x squared plus ex plus cos x, the same example madam took, I think there's no way to solve this equation exactly and find exact definite value for x. So we have many methods derived to obtain a result that is much close to the actual value of x. And value we obtain that is much close to the actual value of x. We cannot never find an actual value for x. So we find a value that is much close to x. In engineering, it is not erroneous. It's accurate, or we can use that in engineering. So we have derived a number of methods to find an approximation solution for x in these type of equations. That methods are called numerical methods. හරි ඒතර numerical methods කියන එකේ තියෙන්නේ ඒ වගේ ඒවා. කියන්නේ සාමාන්‍ය අර විසඳන්න බැරි හරි මෙතඩ් එකකින් විසඳලා සුළු කරගන්න බැරි. දැන් එහෙම ඉක්වේෂන්ස් අර අපිට එල්ලෙල්ලදිත් අනුකලනයේදී එහෙම මතක ඇතිනේ. එතකොට අර විසඳලා උත්තරයක් ගන්න බැරි ඉක්වේෂන්ස් වල උත්තරයක් ඒකට ආසන්න උත්තරයක්. හරි උත්තරයට ගොඩක් ආසන්න එකක් හොයාගන්න මේ පාවිච්චි කරන මෙතඩ්ස් තමයි නියුමරිකල් මෙතඩ්ස් කියන්නේ. එතකොට ඒකේ ලොකු වැරද්දක් නැහැ. අපි ඉංජිනේරින් වල ප්‍රැක්ටිකල් ස්පෙක්ස් වලනේ මේවා පාවිච්චි කරන්නේ. එතකොට ඉතින් ගොඩක්ම ආසන්න උත්තරයක් ගන්න ක්‍රම තියෙනවා. ඉතින් ඒක දාලා අපේ ඉතුරු කැල්කියුලේෂන්ස් කරගෙන යන්න පුළුවන් ලොකු අවුලක් නැහැ. හරි. There are two types of errors. As madam told, there are two types of errors. I think the true value, the true solution. මේ annotation එකයින් කරන්න. හරි. That true solution is given by the approximate value we obtain plus an error. Although the approximate value is much closer to the true solution, there's even a slight error. We cannot reduce error to 0. So the true solution is given by approximate value plus the error. The error means the difference between the true solution and approximate value. හරියගේයි අපි අර ආසන්න කරලා ගන්න එකයි අතර වෙනස. ඒකනේ වැරද්ද කියන්නේ. ඒක තමයි error එක වෙන්නේ. හරි? The true solution equals approximate value plus error. The error is of two types. One type is this round off error, and the other type is truncation error. First day madam only discussed about round off errors, and I think it's up today madam decided to discuss truncation errors if we had lectures. So we only discussed about round off errors. Round off errors means we all learn CS module. So in CS module we know that computers or calculators do calculations by converting the decimal numbers into binary numbers. So all the decimal numbers in the world cannot be exactly converted into binary numbers. Due to the complications in the binary number system and decimal number system, in some decimal numbers can't be exactly converted to binary values. So we have to obtain approximate binary values for those decimal numbers when you are doing calculations using computers or calculators. So due to those approximations, after we have done our calculation, adding or subtracting or something, the result has some error because we did our calculation with an approximate value, approximate binary value, not the exact binary value for that decimal value. So we have always error around that is called round off error. Truncation error means
Yeah. Madam took some example. ඒකම ගන්නම්. If there are some method, the definition of f dash x. F dash means let's say there are some function fx. Then its derivative f dash x equal dfx dx. But we have some functions that cannot be, we do the differentiation using traditional laws. The derivative of sin x is cos x is minus sin x, such that we use those laws to differentiate the functions we have. But there are some functions that cannot be differentiated using the laws we use. The general conventional laws පාවිච්චි කරලා differentiate කරන්න බැරි functions. Then if we want to find a solution, but we cannot differentiate that using any method, we can use this approximation fx. If let's say we want to find the derivative when x equal x naught, then it's equal dfx dx x equal x naught. And it is equal by definition fx naught minus fx naught plus h over h. මේ ෆෝමියුලා එක වැරදි නේද? මේක තමයි මාත් මේ මැඩම් ලියලා තියෙන එකත් හරිද? මට එක දැන් නෝට් උනේ. ඔව් මේක එදා මාරු වෙන්න ඕනේ. එදා වැඩි තමයි කරේ. මට ඒක මේ රෙකෝඩින් එක බලන නෝට් නෙන්නේ මේ දැන් නෝට් උනේ. හරි මේ fx naught plus h minus fx naught. ඕකනේ මේ ලිමිට් වල ඩෙෆිනිෂන් එක. එතකොට so fx naught plus h ඒක පේන්නේ නේ. fx naught plus h minus fx naught over h. Then let's say x naught equal 5, then we can take an approximate value for h. Then when taking derivatives, we assume we take the limit h goes to 0. මම හිතනවා ඔයාලට මතක ඇති කියලා අපි අවකලනය කරනකොට මේ definition එකේ h බිඳුවට යවල තමයි එනාගේ තමයි අවකලනේ මොකද්ද ව්‍යුත්පන්නය කියලා ගත්තේ derivative එක කියලා ගත්තේ. But since we have no exact rule to find the derivative of fx at x equal x naught, we can use an approximate such that we can substitute 5 for x naught, and we substitute a little much smaller value, let's say 1 into 10 to the power minus 5, or 1 into 10 to the power minus 6, or 1 into 10 to the power minus 10, 12, such a smaller value for h, and do the calculation for this fraction. And h වලට 0.0000 يعني එක වැඩි 10 ඍණ 12 වගේ එකක් දාලා අපිට මේ ආදේශ කළා මේ දකුණු පැත්ත fx naught plus h minus fx naught over h කියන එක හොයන්න පුළුවන්. එතකොට ඇත්තටම හරියටම නම් අවකල සංගුණකේ එන්නේ h බිඳුව වෙනවා. h බිඳුව කියලා දාලා මේ ඕකේ හරය බිඳුව වෙනවනේ. එතකොට ඕක හොයන්න බෑනේ. ඒක නිසා අපි කරන්නේ h ට බිඳුවට ආසන්න බොහොම චූටි අගයක් දානවා. ඒක උත්තරයක් එනවා. ඒ උත්තරේ හරි එක නෙමෙයි. හැබැයි හරි එකට බොහොම ආසන්න. අපේ ආසන්න calculations වලට ඒ උත්තරේ දාලා වැඩ කරන් යන්න පුළුවන්. ප්‍රශ්නයක් නෑ. හරි? We can do this type of approximation in our calculation when we have no exact formula to find solution. But the answer is erroneous. The error of that answer is called truncation error. Truncation error means the error in an answer due to using approximations in the method we use. Round off error means due to errors in computers or calculators when converting numbers. The difference between truncation error and round off errors, these are the main two types of errors we come across. Machine numbers means represent when a decimal number represented in normalized decimal floating point form, then it's in
computers or machines, then it's called machine numbers. If we when we depict the decimal number we have in this format, plus or minus 0.d1 d2 blah 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 dk into 10 to the power n for each I equal to blah 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 up to k. Numbers of this form are called k digit decimal machine numbers. හරි, ඒ කියන්නේ අපිට ඕනම දශම සංඛ්‍යාවක් අපිට 0.යම් ගාණක් ගුණ කිරීම 10 බලයක් විදිහට ලියන්න පුළුවන් නේ. එතකොට එහෙම ලිව්වම ඒ විදිහට තමයි කම්පියුටර්ස් ඇතුළේ ඔක රිප්‍රසන්ට් වෙන්නේ. ඒකට ඒවට තමයි අපි කියන්නේ machine numbers කියලා. හරි, එතකොට මේකේ මේ D1, for D1 we have range between 1 and 9. D1 must be 1 to 9, and the final digit dk must be from 0 to 9. Now, all the other numbers d2 up to dk can be from 0 to 9. d1 must be from 1 to 9. d1 cannot be 0. The d1 0 වුණොත් ඒ කියන්නේ 0.023 කියලා කියමු. එතකොට ඕක අපිට ලියන්න පුළුවන් 0.23 කියලා. 10 to the power එක දැන් මේක 10 to the power 3 කියලා හිතමු. ඕකම අපිට ලියත හැකි 0.23 into the power 2. හරි, ඒක නිසා අර d1 බිඳුවක් වෙන්න බෑ. මොකද d1 බිඳුවයි නම් අපිට ඒක වෙන ඔය floating point form එකකින් ලියන්න පුළුවන්. මම හිතනවා ඒක තේරුණා කියලා. එතකොට these numbers of this form are called k digit decimal machine numbers. Digits with k integers with k numbers of digits and decimal number system. So we call k digit decimal machine numbers. Any positive real number can be normalized to the form මේක. ඔය form එකෙන් ඕනම decimal number එකක් ලියන්න පුළුවන්. ඒක ඕනම positive real number එකක් ලියන්න පුළුවන්. ඒක ඔයාලට තේරෙනවනේ. 0. blah 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 කියලා digits ටික ලියලා into 10 to the power 10 යම් බලයකින් ගුණ වෙනවා. ඒ form එකෙන් ලියන්න පුළුවන් ඕනම positive real number එක ලෝකෙ තියෙන. හරි. මේ නිරෝධය ඊළඟට යන්න. මේ annotations ටික ටයිම් කරපන්. නෑ ඔය ඇතිම. මේ ඔතනදී. මේ annotation හරි. එතකොට දැන් අපි කියමු y ඔව් ඒක තමයි මේ අවුලන්නේ. මේ y කියන if the floating point form of y is denoted by f dash y. F dash y means floating point form of y. That's not the exact this. Let's say if y equal 100.235924 then we can represent this in floating point form as 1.002359246 into 10 to the power 2. Then this is the floating point form, 10 to the power 2. Okay, this is the floating point form, but this is not this is of the floating point form, but there are limitations in computers. There are limitations in computers for the number of digits it can handle. So if there are 0.1, this must be 0.10023599246 to 10 to the power 3. 10 to the power 3. This must be 10 to the power 3. There are limitations in computers. So there are limitations in the number of digits a computer can handle. Okay, so the computer terminates the digit at some point, the integer after some digits. There are two common ways of performing this termination. And computer එක මේක මුල හරිය digits ගානක් වෙනකම් විතරයි එයාට handle කරන්න පුළුවන්. එයා මුල හරිය digits ගානක් වෙනකම් විතරක් මේක කපලා අරගෙන ඒක තමයි calculations කරගෙන. හරි? ඒකට ඒක ඒ කියන්නේ ඒ කෙලවර කරන එක. එතනින් කපන එක terminate කරන එක විදි දෙකකින් කරන්න පුළුවන්.
the first way is chopping. Chopping chop කරනවා කියන කපනවා කියන. හරි? Chopping means directly we cut off the last digits. We cut off a set of last digits. Let's say we cut off after 6 digits. Let's say we do 6-digit chopping. 6-digit chopping means we directly cut off after the 6th digit, and we write y equal 0.1